Hello students, so we are discussing this chapter acids, bases and salt. Okay, so out of that common salt and sodium hydroxide we are going to discuss today. Okay, so this is your class 10 acids, bases and salts. Acids, bases and salt. Okay, see here, so out of this the first very important thing is sodium hydroxide. Sodium hydroxide. Yes, I am going to discuss sodium hydroxide out of this first one. See, when electricity first diagram see here, this is the diagram of basic concepts of sodium hydroxide. So you can see here, so there will be please note down the diagram with me. It is available in book. From the book you note down this diagram. This can be asked. Even Chlor Alkali process. Chlor Alkali process ante karitare. So this is called Chlor Alkali process. So I think this is water. So membrane is there, water treatment, NaOH is there, water is there. So greenish color type of water we have to make. Yes, then it should be connected to anode. Cathode, Cl2, H2, gas is released. So here we are sending brine solution, and here brine containing NaOH will be out. Brine containing, so it is the brine containing NaOH. So that will be out here. Okay, water treatment, swimming pools, PVC disinfectant, CFC, pesticides, it is used there. So when electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride, it decomposes to form sodium hydroxide. Note. So in brine ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. Brine ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ NaCl ಇರ್ತದೆ, but it is in aqueous form. ಉಪ್ಪು ನೀರೊಳಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಉಪ್ಪು ಅನ್ಬೋದು. ಸೊ ಉಪ್ಪಿನ ನೀರು, ಬಟ್ ಉಪ್ಪಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿರಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as aqueous NaCl, aqueous sodium chloride. aqueous sodium chloride ಗೆ ಬ್ರೈನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ.
ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರೈನ್? ಬ್ರೈನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಕ್ವೇಯಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ solution. Aqueous sodium chloride solution is called as brine. Aqueous sodium chloride solution is called as brine. Aqueous sodium chloride solution is called as brine. Brine ಅಂದ್ರೆ aqueous sodium chloride solution. Sodium chloride is the solution, but it should be aqueous. ನೀರೊಳಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಂತ ಉಪ್ಪು, ಉಪ್ಪಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿರಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರೈನ್. ಸೊ ಇದಷ್ಟು ಬ್ರೈನ್ ಇದೆ ಹಾಕಿದ್ದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಇದ್ರ ಥ್ರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ? ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಡ್ಸ್ ಅದ, ಮೆಟಾಲಿಕ್ ರಾಡ್ಸ್, ಇದ್ರ ಥ್ರೂ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಈ NaCl ಇದ್ದದ್ದು, NaCl ವಾಟರ್ ಇರ್ತದ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಾಟರ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ದೇರ್. ಸೊ NaCl ಕೂಡ ವಾಟರ್ ಕೊಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? NaOH ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, HCl ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ? ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ. NaOH ಅಂದ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. So that's the basic concept. It decomposes to form sodium hydroxide. The process is called the Chlor Alkali process because of the products formed, chlor for chlorine and alkali for sodium hydroxide. Okay. ನೋಡಿ, NaCl ಕೂಡ ವಾಟರ್ ಆತಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? NaOH ಇದ್ರೊಳಗೆ H ಇತ್ತು, HCl ಆಯ್ತು. ಓಕೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದ. ಸೊ ಸಾರಿ, HCl ಫಾರ್ಮ್ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿವಿ. NaCl plus H2O, NaOH Cl2 H2, NaOH plus Cl2 plus H2. ಇದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು? ಸೊ ಇದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್, ಇದು alkali. Sodium hydroxide is an example of alkali. Here the chlorine is formed. Hence the name given to this is Chlor Alkali. Chlor Alkali. The name given to this is Chlor Alkali. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ಹೆಸರು? Chlor Alkali. Chlor Alkali. Why Chlor Alkali? Because the products formed is one is chlorine, other one is NaOH, that is alkali. So the process is called as Chlor Alkali. Okay. Yes. So brine ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. So diagram ಅಷ್ಟು ನೆನಪಿಡಿ ನೀವು. So you understood brine now. Okay. Now we shall move further. Important products from the Chlor Alkali process. Okay, important products have out. Bleaching powder. So brine containing NaOH ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ. Chlorine gas is given off at the anode. ನೋಡಿ, this is anode. ಇಲ್ಲಿ anode ಇದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಒಳಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ. The hydrogen gas at the cathode. Sodium hydroxide solution is formed near the cathode. Near the cathode there will be formation of sodium hydroxide solution. Here the cathode is there, here anode is there. Anode ಅಂದ್ರೆ positive, cathode ಅಂದ್ರೆ negative. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ? sodium hydroxide form ಆಗ್ತದ. Okay. Then the three products produced in the process all are useful. Figure 2.8 shows the different uses of these products. Different uses of these products ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಯೂಸಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Cl2 ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ? ಕ್ಲೋರಿನ್, ವಾಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್, PVC ಒಳಗ ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್, CFCs, ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್. ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರಿನ್. ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್, ಮಾರ್ಗರಿನ್, ಅಮೋನಿಯಾ ಫಾರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್. Uses of brine NaOH, degreasing metals, soaps and detergents, paper making and artificial fibers. Okay, ಇವಷ್ಟು ನೀವು ನೆನಪಿಡಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಮಸ್ತ್ ಅದ ಇದೆ. See, this process is called Chlor Alkali process. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ? Chlor Alkali process ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಏನಾಗ್ತದೆ ಇದು? Okay. So brine is added in a taken in a diagram. ಇಲ್ಲಿ brine ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. Okay. Brine means aqueous sodium chloride solution. Brine ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? Aqueous sodium chloride. Sodium chloride ಅಂದ್ರೆ ಏನು? NaCl. Aqueous sodium chloride solution. ಈ aqueous sodium chloride solution ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ತಗೊಂಡ ಮ್ಯಾಲ
ತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಕ್ವೇಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ರ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತದ. ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನು ನಮ್ದಿಲ್ಲಿ, ಅಕ್ವೇಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಒಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇದ್ದು ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಗೆ ಆ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಬೇಕು. ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು, ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ reacts with water ಅಂದ್ರೆ aqueous forms NaOH Cl plus H2. ನೋಡ್ರಿ Cl ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನಾಗ. Cl ಒಂದ ಸಿಗುದೇ ಇಲ್ಲ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ Cl ಒಂದ ಎಂದು ಸಿಗುದಿಲ್ಲ. ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಕೂಡ ಕೂಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಬರೀ Cl ಒಟ್ಟ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಬರೀ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಒಟ್ಟ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಬರೀ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನೋಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಆ ಪುಸ್ತಕದವ್ರು ತಪ್ಪು ಬರ್ದಾರು, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟತಿ. 2 ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಜೋಕಿಂಗ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ H2, chlorine is always available in the form of chlorine 2. ಬಟ್ Cl ಇರ್ಬೋದು, Cl ವಿತ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಅದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಹಿಂಗಿರ್ಬೋದು, HCl ಸಿಗ್ಬೋದು, ಬರೀ Cl ಸಿಗುದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ, ಬರೀ Cl ಸಿಗುದಿಲ್ಲ. HCl ಸಿಗ್ತದೆ, H ಕೂಡ ಕುಡ್ಕೊಂಡೈತಿಲ್ಲ, NaCl ಸಿಗ್ತದೆ, ಹಿಂಗ್ ಕುಡ್ಕೊಂಡ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಒಂದ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಒಂದ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇದನ್ನೈತದು. ಸೊ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 2Na 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 2Cl 2Cl 2H 2H 2O, here only one. So that one you can decide. 2 OH ಇದಾವು, 2 OH ಇದಾವ, ಇದ್ರಾಗ 2 H ಇದಾವು, 2 H, ಡನ್. 2Na 2Na Cl Cl. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, see the brine is there, brine is present here, that is aqueous sodium chloride. Current is passed through the anode and cathode metallic rods. Okay, then the reaction takes place and 2 gases will be formed, chlorine and hydrogen gas, and along with sodium hydroxide is formed. Reaction ಆಗ್ತದೆ, reaction ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಆಗ್ತದೆ reaction. ಕ್ಲೋರಿನ್ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತದೆ ನಿಯರ್ ಆನೋಡ್, ನಿಯರ್ ಆನೋಡ್ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ನಿಯರ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆನೋಡ್ ದಾಗ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ದಾಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾವ. ಉಳಿತೇನ್ರಿ ಬ್ರೈನ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ NaOH, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಇದ್ರದ್ದು 3 ಯೂಸಸ್ ಅದಾವ. ಇವು 3 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್, ಕ್ಲೋರಿನ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ NaOH. ಇವು 3 ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅದಾವ. ಅದ್ರದ್ದು ಯೂಸಸ್ ಏನೇನದಾವ ನೋಡ್ರಿ, ಯೂಸಸ್ ಹೇಳ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾ ನೋಡ್ರಿ. ಇದ್ರದ್ದು Cl2 ಯೂಸಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಪುಸ್ತಕ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಬರ್ದಾರ ಅವ್ರು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ವಾಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಏನ್ ಬಳಸ್ತಾರೆ, ವಾಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇನ್ಲಿ. ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ದಾಗ, ಇನ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ದೇ ಯೂಸ್ ದ ಕ್ಲೋರಿನ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ದಾಗ ಯಾಕೆ ಬಳಸ್ತಾರ, ಫಾರ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್. ಕಣ್ಣು ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಉರಿತಾವ್ ನಿಮ್ದು. ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ದಾಗ ಹೋದ್ರಿ, ನೀವು ಯಾವಾಗ ಜಳಕ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಿರ್ಲೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ರಿ. ಸೊ ಸಾರಿ, ಡೈಲಿ ಜಳಕ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ದಾಗ ಯಾವಾಗ ಹೋಗಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮುದೋಳದಾಗ ಅದು ಅವೈಲಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಔಟ್ ಸೈಡ್, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಬಾತ್ ದೇರ್ ಆಫ್ಟರ್ 30 minutes, ಯುವರ್ ಐಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬರ್ನಿಂಗ್, ಉರಿಲಿಕತ್ತ, ಇಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಪೇನ್ಡ್, ಇರಿಟೇಟೆಡ್, because there will be chlorine present in that. Chlorine do water purification process. PVC disinfectants, CPC, PVC ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. disinfectants ಏನಿದು ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ನೀವು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ CFCs, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದನ್ನ CFCs ಕ್ಲೋರೋಫ್ಲೋರೋಕಾರ್ಬನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್. It can be used in pesticides. So here all the way it is being used. These are the 6 uses of chlorine. Bare chlorine na use ida, hydrogen na use separate ada, NaOH use separate ada. So hydrogen na ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. Yes, hydrogen ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. fuels, margarine, ammonia for fertilizers. fuels ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾರ್ಗರಿನ್ ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಮೋನಿಯಾ ಫಾರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್, ಅಮೋನಿಯಾ ಫಾರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇವನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನು. ದ 3 products, that is chlorine and hydrogen and NaOH, they all are used here. Okay, last one ಏನೈತಿ, brine containing NaOH ಅಂದ್ರೂ ಒಂದ, NaOH ಅಂದ್ರೂ ಒಂದ. ಸೊ NaOH ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಡಿ ಗ್ರೀಸಿಂಗ್ ಮೆಟಲ್ಸ್, ಸೋಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್.
degreasing metals, soaps and detergents. Third one, paper making artificial fibers. Paper making. Last one is artificial fibers. Artificial fibers. So ಇವೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Decreasing metals, soaps and detergents, paper machine and artificial fibers. In all the ways these are used. So ಈ ಮೂರದ್ರದ್ದು ಯೂಸ್ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು and total ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ processing ಮಾಡ್ತಾರ ಅದು ಗೊತ್ತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. So this is completely regarding first concept, that is sodium hydroxide. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೈತಿ? ಇದು NaCl plus H2 ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇದೆ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? NaOH Cl2 H2 ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾವ. ಹೌದಾ? Cl ಮೈನಸ್ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ClOH ಮೈನಸ್ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾವ, ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದದ್ದು ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾವ್ರಿ. Na ಪ್ಲಸ್ H ಪ್ಲಸ್ ಇವೆರಡು ಈ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ತಾವ ಇದ್ರ ಕಡೆ. ಮುಂದೆ Cl ಮೈನಸ್ NaCl H ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದೈತಿ OH ಮೈನಸ್ ಅವು ಈ ಸೈಡ್ ಬರ್ತಾವ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದದ್ದು ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಾವ, ಈ ಕಡೆ ಬಂದು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದದ್ದು ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಾವ, ಸೊ H2 ಬಂದು ಈ ಕಡೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆನೋಡ್ ಕಡೆ ಬರ್ತಾವು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದದ್ದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದದ್ದು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾವ. ಸೊ H2 is a positive gas will go out from cathode, Cl2 gas will go out from anode. ಹಿಂಗಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೇಯರ್ ಇರ್ತದೆ ನಡಬರ್ಕ್, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಲೇಯರ್. I hope this one is understood. Hope no more doubts here in this concept. So after that we can go to bleaching powder. Okay, so any doubts here in this? Hope no doubt. Okay, yes, any doubts? No doubts. Cl to form together. NaOH H2 ಇದರ ಇರ್ತಾವ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹಿಂಗ್ ಹೊಡಿತಾವು. ಇದೇ ಇರ್ತದ್ರಿ ಕರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಗಾಬರಿ ಬೇಡ್ರಿ. ಇದು ಮೆಟಲ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಮೆಟಲ್ ಇದ್ರೆ ಇದು ನೀರ್ ಇದೆ, ನೀರಾಗ NaCl ಇರ್ತೈತಿ, ಅದು ಕರೆಂಟ್ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಬಡಿತಂದ್ರೆ ಅದು ಹೊಡೆದು ಬರ್ತದೆ. Cl ಮೈನಸ್ OH ಮೈನಸ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಕಾವ, NaOH ಪ್ಲಸ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಕಾವ, ಹಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಕಾವ. NaOH Cl2 H2, Cl2 ಪಟ್ನ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತದೆ, H2 ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ, NaOH ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅವು ಮೂರನ್ನು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ತೆಗಿತಾರೆ. ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? Cl2 water treatment, swimming pool, PVC disinfectants, CFC pesticides. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ Cl2 ತೆಗೆದು. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತೈತಿ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಒಳಗ, ಮಾರ್ಗರಿನ್ ಒಳಗ, ಅಮೋನಿಯಾ ಫಾರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್, ದೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ರೈನ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ NaOH. ಸೊ NaOH ಇರ್ತದ, ಬಟ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಇರ್ತದ. ಬ್ರೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮೋಲ್ಟನ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಾಗ ಇರ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಅಷ್ಟು ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಹೊಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಹಂಗನು ಉಳಿತದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಂದ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಹೊಡಿತದ ಅಟ್ಟು. ಬಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಒಂದಿ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಹಂಗ ಉಳಿತದ. ಅದು NaOH ಕೂಡ ಕುಡ್ಕೋತದ, ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆದದ್ದು NaOH ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಕೂಡ ಕುಡ್ಕೋದು ಈಗ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ? ಡಿಗ್ರೀಸಿಂಗ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾವ, ಗ್ರೀಸ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಗ್ರೀಸ್ ಅಂತ ತೆಗಿಯುವಂತ ಮೆಟಲ್ಸ್, ಡಿಗ್ರೀಸಿಂಗ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಸೋಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ NaOH ಅನ್ನ. ಮುಂದೆ ಪೇಪರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೇಪರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ಬುಕ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಫೈಬರ್ ಒಳಗೆ ಅವನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ನೌ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್. Okay, now I will move to bleaching powder. Bleaching powder ಏನೇನು ವರ್ಕ್ ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಮ್ ಟು ನೋ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೋತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಂದು 5 minutes ಮುಗಿತದೆ, 5 to 6 minutes ಮುಗಿತದೆ. So bleaching powder, you have bleaching powder. It is bleaching powder. You have already come to know that chlorine is produced during the electrolysis of aqueous sodium chloride.
ಕ್ಲೋರಿನ್ ಯಾವಾಗ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಸಿಸ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವೇಯಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೈನ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್. ಈ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್. ಆಗಲೇ ನಾವು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಬತ್ ಹೊರಗೆ, ಅದನ್ನು ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದ್ರಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ರಿಂದ they will do the manufacturing of bleaching powder. They will do manufacturing of bleaching powder. Okay, yes. Next, bleaching powder is produced by the action of chlorine on dry slaked lime. Bleaching powder ಹೆಂಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ? By the action of lime on dry slaked lime. ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅನ್ನ ಲೈಮ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಲೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದ್ರೆ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದ. ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಆಸ್ CaOCl2, though the actual composition is quite complex. Actual composition difficult ಅದ, ಬಟ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? CaOCl2, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸಿಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅನ್ಬೋದು, or another name we can call it as bleaching powder, along with water. CaOCl2 plus water. ಸೊ ಇದೇನ್ರಿ? ಲೈಮ್ ಇದು, ಸುಣ್ಣದ ತಿಳಿ ನೀರು ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು, ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲು, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್, ಸ್ಲೇಕ್ಡ್ ಲೈಮ್ ಅದ. another name for this is slaked lime. This is lime. This Cl2 is chlorine gas. CaOCl2 is calcium oxychloride. H2O means water. H2O is water. So calcium oxychloride ಗೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು? ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್. ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, when chlorine acts on slaked lime, bleaching powder is formed. ಹೆಂಗ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ನ? CaOCl2. ನೆನಪಿರಬೇಕು ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಾಗ. ರೈಟ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್, CaOCl2. ನಿಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ನೀವೇನ್ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ CaOCl2. ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದ? ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಗೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರ calcium oxychloride, that is bleaching powder, will produced along with water. So Cl2 is used in the manufacturing of bleaching powder. Cl2 ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ವಿ ನಾವು? ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಕ್ಲೋರೋ ಅಲ್ಕಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಲ್ಕಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅದ್ರೊಳಗಿಂದ Cl2 ತಗೊಂಡಿವಿಲ್ಲ, ಆ Cl2 ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ದಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? we use this Cl2 on the reaction of calcium hydroxide, slaked lime. Slaked lime ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ CaOCl2 ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತೈತಿ along with water. ಇದಕ್ಕೇನು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ವರಿ. ಎಸ್, ದೆನ್ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಇವನಷ್ಟು ಯೂಸ್ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಅದು ನಾಳೆ ಹೇಳೋಣ. ಓಕೆ, ಎಸ್. So bleaching powder is used for bleaching cotton and linen in the textile industry. For bleaching cotton and linen in the textile industry. Cotton ಮತ್ತು linen ಅನ್ನ ಬ್ಲೀಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. For bleaching wood pulp in paper factory. ಪೇಪರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಒಳಗೆ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ wood pulp. Bleaching washed cloths in laundry. ವಾಶ್ಡ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬ್ಲೀಚ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಲಾಂಡ್ರಿ ಒಳಗೆ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಬ್ಲೀಚ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ಮೂರು ನೋಡ್ರಿ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಯೂಸಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದ ಫಾರ್ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಕಾಟನ್ ಅಂಡ್ ಲಿನನ್ ಇನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಫಾರ್ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಕಾಟನ್ ಅಂಡ್ ಲಿನನ್ ಇನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. So ಇದನ್ನೇ ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ ನಾನು ಬರೀದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಲರ್ನ್ CBSE ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆಪ್. ರಗಡ್ ಆ್ಯಪ್ ಸಿಗ್ತಾವ ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್ದಾಗ ಕ್ಲಾಸ್ 10 ಸೈನ್ಸ್ NCERT ನೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಆ್ಯಪ್ ಸಿಗ್ತಾವ. ಆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ಸ್ಲೇ ಬರೀರಿ, ಅಥವಾ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಅಂದ್ರೆ
go to Google, write www.learn.cbs, write acids bases salt class 10 notes, ಅದರೊಳಗೆ ಲರ್ನ್ ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಬೈಜೂಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಬೆಟರ್ ಯೂಸ್ ಲರ್ನ್ ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನೋಟ್ಸ್ ಬರೀರಿ ಅಥವಾ ಪುಸ್ತಕ ತೆಗೆದು ಬರೆದು ನಡೀತದೆ. ಆಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಕಾಟನ್ ಲಿನೆನ್, ಇವು ಅರಿಬಿ, ಲಿನೆನ್ ಅರಿಬಿ, ಕಾಟನ್ ಅರಿಬಿ ಬರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬ್ಲೀಚ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ವುಡ್ ಪಲ್ಪ್ ಇನ್ ಪೇಪರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ, ಪೇಪರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ವುಡ್ ಪಲ್ಪ್ ಅನ್ನು ಬ್ಲೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ವಾಶ್ಡ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಇನ್ ಲಾಂಡ್ರಿ, ಲಾಂಡ್ರಿ ಒಳಗೆ ವಾಶ್ಡ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬ್ಲೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಆಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟು ಮೇಕ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಜರ್ಮ್ಸ್, ಜರ್ಮ್ಸ್ ದಿಂದ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಕುಡಿಯುವಂತ ನೀರು ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಕೀಟಾಣುಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಕೀಟಾಣುಗಳಿಂದ ಅದು ದೂರ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ನ ಜರ್ಮ್ಸ್ ಇಂದ ಫ್ರೀ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಯೂಸಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್, ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್, ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ, ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಎಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ನೊಂದು 3 ರಿಂದ 4 ಕ್ಲಾಸ್ ಅಕ್ಕ. ದಿಸ್ ಈಸ್ 60th ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ವಿಡಿಯೋ, 60ನೇದು ನಂಬರ್ 60 ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು 4 ಕ್ಲಾಸ್ ಅರ 64 ವಿಡಿಯೋಸ್ಗೆ 4 ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿತಾವೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತೆ ನಮ್ದು. ಪರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 16 ವಿಡಿಯೋ ಅದಂಗೆ, ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಒಂದೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ 20 ವಿಡಿಯೋ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅಂದ್ರೆ 15 ರಿಂದ 20. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಗುಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ, we'll see the remaining things in the next class. Do the homework properly, write the notes properly, refer the question papers. If you have any doubts, please come to school and ask me, or in call you can ask me. So for 10th students, I'm always available. So do maximum work. Okay, so we'll see the remaining things in the next class. Please take the reference book as early as possible and read them. Thank you. We'll see the remaining things in the Mundin class.